Girivaradari. Yasogranandana Bradajana Ranjana. Yes. Jamunatira Vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Śrīmad Bhagavatam, Bhādra, Prabhupada ki jai, Namaskar Hari Das Thakur ki jai. Prayam Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gaura Bhakta ki jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopidana Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai, Navadvip Dham ki jai. Ganga Jamuna Tulasi Bhakti Devi ki jai. Ananda Koti Vaishnava Vrindi ki jai. Samaveta Bhakta Vrindi ki jai. Go, Premanandi, all glories to some of the bhaktis, all glories to some of the glories, all glories to some of the glories, all glories to Shri Guru and Shri Guru, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnu Padaya Krishna Vishnu Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prashanthane Nirvashesha Shunyavadi Paschakshare Shattarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasati Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 12, chapter 13, verse 13. Prauṣṭhapadyāṁ paurṇamāsyāṁ hema-siṁha-samanvitam dadāti bhāgavataṁ yāti paramāṁ gatim.
prauṣṭhapadyāṁ in the month of Bhādra, paurṇamāsyāṁ, on the full moon day, hema-siṁha, upon a golden throne, samanvitam, seated, dadāti, gives as a gift, Bhāgavatam, Śrīmad-Bhāgavatam, he, yāti, goes, paramāṁ, to the Supreme, gatim, destination. Translation: if on the full moon day of the month of Bhādra, one places Śrīmad-Bhāgavatam on a golden throne and gives it as a gift, he will attain the supreme transcendental destination. Purport: one should place Śrīmad-Bhāgavatam on a golden throne because it is the king of all literature. On the full moon day of the month of Bhādra, the sun which is compared to this king of literatures is present in the constellation Leo. It looks as if it is raised upon a royal throne. According to astrology, the sun is said to be exalted in the sign of Leo. Thus, one may unreservedly worship Śrīmad-Bhāgavatam, the supreme divine scripture. So this verse, of course, the chapter is about Śrīmad-Bhāgavatam. It's a glorification of Śrīmad-Bhāgavatam. Śrīmad-Bhāgavatam உள்ள ஒரு ஸ்லோகமாகும். இது பாகவதத்தை மகிமைப்படுத்துகிறது. So this particular verse is stating the effects of giving Bhagavatam. இந்த ஸ்லோகம் பாகவதத்தை வழங்குவதன் பலனை பற்றி பேசுகிறது. Of course, we can also glorify hearing Bhagavatam or preaching Bhagavatam, etc. பாகவதத்தை கூறுவது, படிப்பது இவற்றையும் மகிமைப்படுத்தி பேச முடியும். Or even seeing Bhagavatam. பாகவதத்தை பார்ப்பது கூட. Or touching Bhagavatam. அல்லது தொடுவது. And one of the angas of bhakti is the serving Bhagavatam. பக்தியின் ஒரு அங்கமாவது பாகவதத்திற்கு சேவை செய்வது. So you can serve by worshipping it. பாகவதத்தை வணங்குவதன் மூலமாக நாம் அதை சேவை செய்யலாம். So there's many ways in which we can respect the Śrīmad-Bhāgavatam. இவ்வாறு பல வழிகளில் பாகவதத்திற்கு மரியாதை செய்ய முடியும். So this is another way, that is by giving the Śrīmad-Bhāgavatam. இவ்வாறு பாகவதத்தை வழங்குவதும் ஒரு சேவையே ஆகும். Of course, in ancient times it was not so easy to give Bhagavatam. கடந்த காலங்களில் பாகவதத்தை வழங்குவது மிக கடினமாக இருந்தது. They did not have printed books. அப்பொழுது அச்சடித்த புத்தகங்கள் இல்லை. So if you wanted to give a copy, then you would have to hire a scribe, and he would have to copy out the whole text of the Bhagavatam on a palm leaf manuscript, and then you have a whole pile of manuscripts. I don't know how many boxes that would be, but you have to give that to somebody. எனவே ஒரு பாகவதத்தை ஒருவருக்கு வழங்க விரும்பினால் முதலில் அதை எழுதுவதற்கு ஒருவரை அழைத்து அதை பனை ஓலைகளில் முழுவதுமாக எழுதச் செய்து அவை ஏராளமான பெட்டிகளில் வரும், அவை அனைத்தையும் எடுத்து ஒருவருக்கு நீங்கள் வழங்க வேண்டி இருக்கும். So it would be a little more difficult to give Bhagavatam in ancient times. எனவே கடந்த காலங்களில் பாகவதத்தை வழங்குவது மிக கடினமாக இருந்தது. But due to the advances in our modern society, we have printing, etc. So it is much easier to gift the Bhagavatam. நவீன சமுதாயத்தில் விஞ்ஞான முன்னேற்றங்கள் வந்துள்ளன, அச்சடிக்கப்படுகிறது. எனவே இப்போது பாகவதத்தை வழங்குவது சுலபமாகிவிட்டது. So one can give it any time, and just like we can preach at any time, or we can study Bhagavatam at any time. எவ்வாறு பாகவதத்தை படிப்பதும் பேசுவதும் எப்பொழுதும் செய்ய முடியுமோ அதேபோல பாகவதத்தை வருஷம் முழுவதும் எப்பொழுதும் வழங்க முடியும். In fact, any act of devotional service is beyond material time considerations. உண்மையில் பக்தி தொண்டு என்பது கால அடிப்படையில் அல்ல, அது எப்பொழுதும் செய்யக்கூடும். If we look at the scriptures, they will also say, to study scriptures, then certain times are good, certain times are bad. ஆனால் சாஸ்திரங்களில் பார்ப்போமானால் சாஸ்திரங்களை படிப்பதற்கு கூட நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் என்று அவை கூறுகின்றன. But there's no consideration for the acts of bhakti like hearing or studying Śrīmad-Bhāgavatam. ஆனால் Śrīmad-Bhāgavatam அல்லது பக்தி இலக்கியங்களை படிப்பதற்கு நேரமோ காலமோ பார்க்க தேவையில்லை. Yet we see that again, the worship
is emphasized on certain days. So we have Janmashtami, we worship Krishna, or Purnamāsyāṁ, we worship Lord Chaitanya, or Radhāśṭamī, we worship Radharani. So we have certain days that are special, even though we can worship them every day, and we do. ஆனால் மேலும் பார்ப்போமானால் கௌர பூர்ணிமா என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு, ஜன்மாஷ்டமியின் போது கிருஷ்ணர், ராதாஷ்டமியின் போது ராதாராணி என்று தேவர்களை பகவானை வழிபடுவதற்கு வேறு வேறு தினங்களை நாம் வைக்கின்றோம். So, of course, this is more common in the, let's say, the sections of the scriptures that are talking about material things. பௌதிகமான விஷயங்களை பேசக்கூடிய சாஸ்திரங்களை படிப்போமானால் இதை இன்னும் அதிகமாக நாம் காண முடியும். So if you do your act of charity or vrata or bathing on a certain day of a certain month, it's considered to be more auspicious. உதாரணமாக தானம், விரதம், ஸ்நானம் போன்ற விஷயங்களை குறிப்பிட்ட தினங்களில் செய்வோமானால் அதிக பலன் சாஸ்திரங்களில் கூறப்படுகிறது. For instance, you take your bath in the Triveni in the month of Magh or Prayag, then that's considered to be 1,000 more times more punya than at other times. உதாரணமாக மாக மாசத்தில் திரிவேணி அதில் நாம் ஸ்நானம் செய்வோமானால் இதர மாதங்களில் செய்யும் ஸ்நானத்தை விட 1000 மடங்கு அதிக பலன் உண்டு என்று கூறுகிறார். So ultimately, as I say, the acts of bhakti are beyond all these considerations. பார்ப்போமானால் பக்தி தொண்டு இந்த வகையான கவனங்கள் எதுவும் அதற்கு தேவையில்லை, இவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டதாகும். But as I said, we also consider some aspects like Janmashtami on the Astami or whatever, Radhāśṭamī, etc. நாமும் ஜன்மாஷ்டமி, ராதாஷ்டமி என்ற சில நாட்களை நாம் கவனமாக பார்க்கவும் செய்கிறோம். So here the Purnima of Bhādra month is glorified. இங்கு பத்ர மாதத்தில் உள்ள பௌர்ணமி மகிமைப்படுத்தப்படுகிறது. So Bhadra month is here glorified also. பத்ர மாதமே புகழப்படுகிறது. As explained in the Purport, there is a type of a little bit of a play on words here, because it's talking about Bhagavatam on a golden throne. So literally you have to put Bhagavatam on a golden throne and give it to somebody. இங்கு ஒரு உவமை தரப்பட்டிருக்கிறது, அதாவது பாகவதத்தை பொன் தட்டில் வைத்து ஒருவருக்கு வழங்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. But then there is also the astronomical aspect of this. ஆனால் இதில் ஒரு வானிலை ரீதியான ஒரு அம்சமும் இருக்கிறது. So Simha refers also, of course, to the zodiac sign Leo. சிம்மம் என்பது சிம்ம ராசியையும் குறிக்கும். And in each month, of course, the sun goes through a different zodiac sign. ஒவ்வொரு மாதங்களிலும் சூரிய பகவான் ஒவ்வொரு ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார். But then when it gets to Simha, it's considered a little more special. சூரிய தேவன் சிம்ம ராசியை அடையும் பொழுது அது விசேஷமாக கருதப்படுகிறது. Because the sun owns this particular sign, so it becomes stronger in this month. ஏனென்றால் சிம்ம ராசியில் சூரிய பகவான் ஆட்சியில் இருக்கிறார், அது விசேஷமாக கருதப்படுகிறது. Of course, we could also say that because the sun itself shines very brightly in that month, therefore it's also strong. இன்னும் நாம் கூறலாம் அந்த மாதத்தில் சூரியன் மிகவும் பிரகாசிக்கிறார் என்றும் கூறலாம். So in any case, when the sun goes into Leo or Simha Rasi in Bhadra month, then the sun is considered to be very strong. எப்படியும் பத்ர மாதத்தில் சூரியன் சிம்ம ராசியில் நுழையும் பொழுது அவர் அதிக வலுவுடன் இருக்கிறார் என்று நாம் கூறுவோம். So then the comparison is made to, as the sun becomes strong in Simha sign, Leo sign. So the Bhagavatam is placed on a golden throne, and it becomes more auspicious. இந்த ராசியில் எவ்வாறு சூரிய தேவன் அதிக வலுவுடன் விளங்குவாரோ அதே போல பாகவதத்தை பொன்தட்டில் வைப்பது அதற்கு இணையாக கூறப்படும். So it is automatically on a golden throne if you give in Bhadra month. பத்ர மாதத்தில் நாம் பாகவதத்தை வழங்குவோமானால் அது பொன்தட்டில் வைப்பதற்கு இணையானது. So in other words, by giving in Bhadra month, then it becomes more auspicious. அதாவது பத்ர மாதத்தில் பாகவதத்தை வழங்குவது இன்னும் மங்களகரமானதாக ஆகிறது. So as with any act of devotion,
it gives the best results. பக்தியின் எல்லா அங்கங்களும் எவ்விதமாக உயர்ந்த பலனை தருமோ அதே போலவே இதுவும் பலனை தரும். So here it says one attains the supreme destination. ஒருவர் தன்னுடைய உன்னதமான லட்சியத்தை இடத்தை அடைகிறார் என்று இங்கு கூறப்படுகிறது. As I mentioned the other day, there was a description of the secondary result, that is, destroy all bad effects, karmas, etc., suffering. முன்பு நான் இதன் இரண்டாம் தரமான விளைவுகளை பற்றி நான் பேசிக் கொண்டிருந்தேன். அதாவது விடுதலை பெறுவது, ஜட உலகத்தின் துன்பங்களிலிருந்து விடுபடுவது. So the nature of any act of bhakti is it gives all results. உண்மையில் பக்தி செயல்கள் அனைத்தும் அனைத்து விளைவுகளையும் நமக்கு தருகின்றன. So it can take away all miseries, it can bestow all material comforts. துன்பங்கள் அனைத்தையும் நீக்கி பௌதிகமான வசதிகள் அனைத்தையும் நமக்கு வழங்கும். It can bestow liberation. முக்தியையும் வழங்கும். And it can also bestow prema. அதற்கு மேலாக பிரேமையையும் நமக்கு அது தரும். And of course, of all of those, the main goal for the devotees is prema. இவை அனைத்துக்குள்ளும் ஒரு பக்தருக்கு முக்கியமான லட்சியம் பிரேமை. So therefore we can serve in various ways and we get the same result. And of course, if we serve Bhagavatam in various ways, we also get the same result. பலவிதமான பக்தி சேவைகளின் மூலமாக உன்னதமான விளைவுகளை எவ்வாறு நாம் பெறுவோமோ அதே போல பாகவதத்துக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாகவும் உன்னத விளைவுகள் நமக்கு கிடைக்கும். But as we know, hearing Bhagavatam is one of the 5 principal angas of bhakti, so it has very special power. பாகவதத்தை கேட்பது பக்தியின் 5 முக்கிய அங்கங்களில் ஒன்று. எனவே அது விசேஷமாக கருதப்படுகிறது. So in Nectar Devotion, the Rupa Goswami says these 5 items, including hearing Bhagavatam, very quickly it will bestow prema. ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார், இந்த 5 அங்கங்கள், அதாவது பாகவதத்தை கேட்பதோடு சேர்த்து இதை நாம் செய்வதன் மூலமாக நாம் பிரேமை நிலையை அடைகிறோம். So some people may find it difficult to hear Bhagavatam or study Bhagavatam. சிலருக்கு பாகவதத்தை படிப்பதோ கேட்பதோ கடினமாக இருக்கலாம். Or to speak from Bhagavatam. அல்லது பாகவதத்தின் மேல் சொற்பொழிவாற்றுவதும் சிலருக்கு கடினமாக இருக்கும். But if they can't do that, at least they can give Bhagavatam. ஆனால் குறைந்தபட்சமாக அவர்களும் கூட பாகவதத்தை வழங்க முடியும். They still get the same result. அதே விளைவை அவர்களும் பெறுவார்கள். So there's many ways in which we can serve the Bhagavatam and get the same result. இவ்வாறு பாகவதத்தை பல வழிகளில் சேவை செய்து ஒரே விளைவை நாம் பெற முடியும். Though the main anga of bhakti for us is Nam Sankirtan, these other 4 that go with it are also very important. பக்தியின் முக்கியமான அங்கம் நமக்கு நாம சங்கீர்த்தனமே ஆயினும் இந்த இதர 4 வழிகளும் அதனுடன் சேர்த்தே செய்யப்பட வேண்டும். And because they support the main anga of Sankirtan. இவை முக்கிய அங்கமாகிய சங்கீர்த்தனத்தை துணை செய்கின்றன. So Bhagavatam supports because it gives us knowledge. பாகவதம் நமக்கு ஞானத்தை வழங்குவதன் மூலமாக துணை செய்யும். So when we get the knowledge of Sambandha Abhidhyam Prayojana, then we can chant purely. சம்பந்த அபிதேய பிரயோஜன ஞானங்களை பெறுவதன் மூலமாக நாம் தூய நாம ஜபம் செய்ய முடியும். And if we chant Namabhas without that knowledge, we don't get the supreme goal. இந்த அறிவை பெறாமல் நாமாபாசமாக நாம ஜபத்தை செய்வோமானால் உன்னதமான விளைவு நமக்கு கிடைக்கும். So that knowledge is very essential. எனவே இந்த ஞானம் மிக அவசியம். And as I mentioned already, the Jiva Goswami has concluded that that knowledge is best represented through Śrīmad-Bhāgavatam. ஜீவ கோஸ்வாமியும் கூறுகிறார், இந்த ஞானமானது ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலேயே முழுமையாக கூறப்பட்டிருக்கிறது. So by hearing and studying Bhagavatam, then we get the knowledge and we can chant the name purely. பாகவதத்தை படிப்பது கேட்பதன் மூலமாக நாம் முழுமையான ஞானத்தை பெற்று நாம ஜபத்தை செய்வோம். So then we can get that supreme destination. அப்பொழுது இந்த உன்னதமான விளைவு நமக்கு கிடைக்கும். So there is a relationship between the chanting and the Bhagavatam. அதாவது நாம ஜபத்திற்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது. Of course, Bhagavatam itself indicates that Nam Sankirtan is a Yuga Dharma and the main process of bhakti.
உண்மையிலேயே பாகவதமே நாம சங்கீர்த்தனமே யுக தர்மம் என்றும் அதுவே பக்தியின் முக்கியமான அங்கம் என்றும் நமக்கு கூறுகிறது. So it gives us the pramana, or the authoritative proof that this is the process. இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் நமக்கு பிரமாணத்தை வழங்குகிறது. நாம சங்கீர்த்தனமே முக்கியமான வழி. In the Nectar Devotion, Rupa Goswami says people have different types of faith. ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார், மக்களுக்கு பல வகையான விசுவாசங்கள், நம்பிக்கைகள். So they may be kanishta, madhyama, or uttama. அந்த நம்பிக்கை கனிஷ்ட, மத்தியமா, உத்தமா என்னும் நிலைகளில் இருக்கக்கூடும். So the kanishta has komala sraddha, very weak faith. கனிஷ்ட பக்தர்களுக்கு கோமள பக்தி, அதாவது மிக குறைந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது. Why? Because he has no knowledge. ஏனென்றால் அவருக்கு ஞானம் இல்லை. So he may chant, and then someone will say, "Why are you chanting? That's nonsense." எனவே அவர் நாம ஜெபம் செய்யும் பொழுது ஒருவர் அவரிடம் கூறலாம், எதற்காக ஜெபம் செய்கிறாய், இது பொருளில்லாத செயல். This is not scriptural. No scripture says that. இது எந்த சாஸ்திரத்திலும் கூறப்படவில்லை. This is a concoction. இது ஒரு மனக்கற்பனை. So because that person has no knowledge, he cannot answer. He says, "Okay, maybe it is a concoction." கனிஷ்ட பக்தருக்கு ஞானம் இல்லாத காரணத்தினால் அவரால் பதில் சொல்ல முடியாது. இது மனக்கற்பனை தானோ என்று அவருக்கு சந்தேகங்கள். So one who is a madhyama has a little more knowledge. மத்தியமா பக்தருக்கு இன்னும் அதிக ஞானம் இருக்கிறது. So then he may know, yes, process of bhakti is better than other processes. எனவே பக்தியே இதர வழிகளை விட சிறந்தது என்ற அறிவு அவருக்கு இருக்கு. But still, someone may argue with him. He may not be able to answer properly. ஆனாலும் ஒருவர் அவரிடம் வாதிப்பாரானால் சரியான பதில்களை அவரால் சொல்ல முடியாமல் போகும். But because a little more knowledge and he has faith in the scriptures, then he won't give up his process. ஆனால் அதிக ஞானமும் சாஸ்திரங்களின் நம்பிக்கையும் இருக்கும் காரணத்தினால் தன்னுடைய பக்தியை அவர் விட்டுவிடுவதில்லை. But one who has thorough knowledge of Bhagavatam, then if somebody asks questions, then he can answer very properly. ஆனால் யாருக்கு பாகவதத்தின் முழு ஞானம் இருக்குமோ அவரை யார் எந்த கேள்வியை கேட்டாலும் அதற்கு சரியான பதிலை அவரால் தர முடியும். So he can quote from Bhagavatam that says that in the final thing, the best aspect of good quality in Kali Yuga is chanting Krishna's name. அவர் பாகவதங்களின் ஸ்லோகங்களை மேற்கோள் காட்டி கலியுகத்திற்கு மிகச்சிறந்த வழி பகவானுடைய புனித நாமங்களை ஜபிப்பதே என்று நிலைநாட்ட முடியும். Or the dharma, or the bhakti, or the bhakti for Kali Yuga is Nam Sankirtan Yagya. அல்லது கலியுகத்திற்கான சிறந்த பக்தி நாம சங்கீர்த்தனம் என்னும் யஜ்ஞமே என்பது அவருக்கு தெரியும். So because he can quote the scriptures with knowledge, then the other person will also get convinced. அந்த தூய ஞானத்தோடு சாஸ்திரங்களை அவர் மேற்கோள் காட்டும் பொழுது கேள்வி கேட்பவரும் கூட ஞானத்தை பெற முடியும். So therefore that knowledge is very necessary even for the chanting process. இவை நாம ஜெபம் செய்வதற்கு கூட இந்த ஞானம் மிகவும் தேவைப்படுகிறது. And for preaching. மேலும் பிரச்சாரம் செய்வது. So that knowledge is good. Knowledge of Bhagavatam is good because it increases our faith, so we remain steady. எனவே பாகவத ஞானம் நமக்கு மிகவும் நல்லது. அதை கொண்டு நாம் படிக்க முடியும், நம்பிக்கையை வளர்க்க முடியும். And that is also good because we can convince others, so our preaching becomes effective. மேலும் நமது பிரச்சாரமும் வலுப்பெறும், மற்றவர்களுக்கு நாம் பிரச்சாரம் செய்து பக்தர்களாக மாற்ற முடியும். இந்த வகையிலும் நமக்கு அது துணை செய்யும். And it is also beneficial because of that we're chanting purely, and because of that then we can attain the supreme destination. மேலும் ஒரு நன்மை, நாம் தூய நாம ஜெபம் செய்ய முடியும், அதன் மூலமாக உன்னதமான தாமத்திற்கு நாம். So therefore there's a very close relationship between knowledge of the Bhagavatam and chanting the name. பாகவத ஞானத்திற்கும் நாம ஜெபத்திற்கும் நெருக்கமான தொடர்பு இருக்கு. If we know the Bhagavatam, then we will chant the name of Krishna. பகவதத்தை நாம் அறிந்திருப்போமானால் கிருஷ்ணருடைய நாமங்களை நாம் ஜெபம் செய்வோம். And that becomes the main process by which we get the supreme goal. அதுவே பரமபுருஷ பகவானை அடைவதற்கு நமக்கு முக்கியமான வழியாக விளங்கும். But with that knowledge, we chant purely. So that's how we get the real supreme goal. ஞானத்தோடு நாம் தூய நாம ஜெபத்தை செய்யும் பொழுது நாம் பரமபுருஷ பகவானை அடைகிறோம்.
So, by giving Bhagavatam, and then we give opportunity for others to also hear Bhagavatam and study Bhagavatam. பாகவதத்தை மற்றவர்களுக்கு தானம் செய்வதன் மூலமாக மற்றவர்களும் பாகவதத்தை படிப்பதற்கும் கேட்பதற்கும் நாம் வசதி செய்து கொடுக்கிறோம். So this would encourage them to worship Krishna and chant the name of Krishna. இதன் மூலமாக அவர்களுக்கு கிருஷ்ணரை வழிபடவும் நாமஜபம் செய்யவும் அது உதவி செய்யும். So this is a type of preaching. எனவே இதுவும் ஒரு வகையான பிரச்சாரம். And as Bhagavad Gita says, one who spreads the preaching of the glories of the Lord is very dear to the Lord. பகவத்கீதையில் கூறப்படுவதைப் போல யார் ஒரு பகவானை பற்றி பிரச்சாரம் செய்கிறாரோ அவர் பகவானுக்கு மிக பிரியமானவர். So this is a very dear action from the Lord's point of view. பகவானுடைய கண்பார்வையில் இந்த சேவையானது மிகவும் பிரியமானது. And by this we encourage people to take to the process of chanting purely. இதன் மூலமாக மக்களை நாமஜபம் செய்வதற்கும் அதையும் பூர்வதற்கு செய்வதற்கும் நாம் உதவி செய்ய முடியும். Hare Krishna. Saptadev, Hare Krishna. Hare Krishna. Remove the humming sound. Hare Bol. Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj, we see in Vrindavan in North India, mostly people celebrate Bhagavad Saptaha and they glorify the reciters and they put them great garland, they worship them. So is it because Bhagavatam also glorifies book Bhagavata and the personal Bhagavata? I don't understand that. பிருந்தாவனத்தில் பாகவத சப்தாகம் நடக்கும்போது அந்த பாகவத சொற்பொழிவாளருக்கும் கூட பெரிய மாலைகளை போட்டு கௌரவிக்கிறார்கள். ஏனென்றால் புத்தக பாகவதத்தை போலவே அதை பேசக்கூடிய பாகவதர் முக்கியமானவர் என்று அறிவிப்பதற்காக. Well, we can glorify Bhagavatam by glorifying the book, as I say. We can glorify the speaker, and we can glorify the listeners. நான் கூறியதைப் போலவே பாகவதம் புத்தகத்தையும் அதை பேசுபவரையும் அதை கேட்பவர்களையும் கூட நாம் கௌரவிக்க வேண்டும். So nothing wrong with that, but the criticism may come because people make a profession out of reciting Bhagavatam. இதில் எந்த தவறும் இல்லை. ஆனால் இதில் ஒரு குறை உண்டாகலாம். அதாவது நான் இதை ஒரு தொழிலாக ஒருவர் பாகவதம் படிப்பதை தொழிலாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும். They may not even be devotees, Vaishnavas. அவர்கள் பக்தர்களாகவோ வைஷ்ணவர்களாகவோ கூட இல்லாமல் இருக்கலாம். So a smarta or a tantric can just recite Bhagavatam because he's getting some money from it. This is how he makes his living for his family. Just as people do kirtan in Bengal for their family, not that necessarily believe in Lord Chaitanya or holy name, but they do it as a profession. They chant as a profession. ஒரு ஸ்மார்த்தரோ தாந்திரிக வழியை பின்பற்றுவரோ கூட பாகவதத்தை படித்து சொற்பொழிவாற்ற முடியும். ஏனென்றால் இதன் மூலமாக பணம் வருகிறது. பணத்தின் மூலமாக தனது குடும்பத்தை அவர் நிர்வாகிக்க முடியும். இவ்விதமாக வங்காளத்தில் கூட பஜனை செய்வது, பகவானுடைய கீர்த்தனைகளை பாடுவது இவற்றை கூட தொழிலாக செய்யக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார். So that is considered to be offensive. இது உண்மையில் அபராதமாக கருதப்படும். Online questions, please. Just 1 minute. If we go through the whole Bhagavatam, we see the conclusion is Nama Sankirtan. Nama Sankirtan is Sarvabha. Yes. So, and we also know that Bhagavatam is eternal. Hare Krishna. Yeah, Bhagavatam, see, we see the conclusion of Śrīmad-Bhāgavatam is Nama Sankirtan. பாகவதத்தின் இறுதி முடிவு நாம சங்கீர்த்தனமே ஆகும். Well, other yugas, they have other methods, not Nam Sankirtan. That's one thing. இதர யுகங்களில் வேறு வழிமுறைகள் தரப்பட்டன, நாம சங்கீர்த்தனம் இருக்கவில்லை. So Bhagavatam has appeared just now when Vyasadeva writes and Sukadeva preaches it. எனவே வியாசதேவர் எழுதி சுகதேவர் பிரச்சாரம் செய்யும் போது இந்த கலியுகத்திலேயே
அந்த பாகவதமானது தோன்றுகிறது. So this reveals not only Nam Sankirtan, it also reveals Radha and Krishna. நாம சங்கீர்த்தனத்தை மட்டுமல்லாமல் ராதா கிருஷ்ணரையும் நமக்கு வெளிப்படுத்தி. But from the day of beginning of Brahma's day up till now, they weren't worshipping Radha and Krishna. பிரம்மதேவருடைய தினத்தில் இன்றைய நாள் வரை அவர்கள் ராதா கிருஷ்ணரை வழிபட்டு வரவில்லை. So therefore Bhagavatam was not manifest yet. எனவே பாகவதமும் வெளிப்படவில்லை. Hare Krishna, just 2 questions on online. We have puja. Yes. Dandavat Pranam Maharaj. Jagannath Das reading online questions. If someone is not in a position to donate Bhagavatam, but since the words of Bhagavatam are non-different from Śrīmad-Bhāgavatam, hence glorifying Śrīmad-Bhāgavatam to others, is that as good as giving Śrīmad-Bhāgavatam? ஒருவருக்கு பாகவதத்தை தானம் செய்ய வசதி இல்லை, ஆனால் பாகவதத்தின் சொற்கள் பாகவதத்திலிருந்து வேறுபட்டவை அல்ல என்னும் காரணத்தினால் மற்றவர்களிடம் பாகவதத்தை புகழ்ந்து பேசுவது அதை தானம் கொடுப்பதற்கு சமமாக கருத முடியும். Well, if you can glorify Bhagavatam such that they get enthusiastic to also read it, then they may buy it or study it or all, so that's good for them, definitely. பாகவதத்தை மகிமைப்படுத்துவதன் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு அதை கேட்க வேண்டும் அல்லது வாங்கி படிக்க வேண்டும் எனும் நோக்கத்தை உங்களால் உண்டாக்க முடியுமானால் அதுவும் நன்மை பயப்பதே ஆகும். If by that glorification they develop faith in the Bhagavatam, fine, then they can begin the process of bhakti. நீங்கள் பாகவதத்தை புகழும் பொழுது அவர்களுக்கு அதன் மேல் நம்பிக்கை உண்டாகுமானால் அது சிறந்ததாகும். ஏனென்றால் அவர்கள் பக்தியை செய்ய தொடங்குவார். So that's better than you sell someone a Bhagavatam and he puts it on a shelf but he never reads it. சொல்லப்போனால் நீங்கள் ஒரு பாகவதத்தை வழங்கி அவர் அதை அலமாரியில் வைத்து விடுவாரானால் அவ்வாறு செய்வதை விட நீங்கள் அதை புகழ்ந்து பேசுவது சிறந்ததாக நாம் கருதலாம். Maharaj, Gita is said to be perfect theistic science because it is the essence of all Vedas, but also contains information not found in other literature. Can we say the same with Bhagavatam also? பகவத்கீதை ஆஸ்திக சாஸ்திரங்களில் முழுமையானது என்று கூறுகிறோம். ஏனென்றால் இதர வேதங்களில் எல்லாம் இல்லாத விஷயங்கள் கீதையில் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. பாகவதத்தை பற்றியும் நாம் இவ்விதமாக கூற முடியும். Well, certainly Bhagavad Gita is glorified as being like the Upanishad, Gita Upanishad. பகவத்கீதை கீத உபனிஷத் என்று புகழப்படுகிறது. And of course it's the secret of all knowledge, etc. Rajavidya. அது ஞானங்களின் அரசனாகவும் கூறப்படுகிறது. But Bhagavatam is even more glorification. பாகவதம் மேலும் மகிமைப்படுத்தப்படுகிறது. So we'll see that the acharyas, they quote Bhagavad Gita, but more often they quote Bhagavatam. ஆச்சாரியர்கள் பகவத்கீதையை மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள், ஆனால் அதிகமாக அவர்கள் மேற்கோள் காட்டுவது பாகவதத்தை. One reason for that, of course, is that though bhakti is concluded as the ultimate process in Bhagavad Gita, it is discussed more thoroughly in the Śrīmad-Bhāgavatam. இதற்கு ஒரு காரணம் பகவத்கீதையில் பக்தியை சிறந்த வழி என்று கூறப்பட்டாலும் கூட பக்தியை பற்றிய மேலான விளக்கங்கள் பாகவதத்திலேயே காணப்படுகிறது. And though it is concluded in Bhagavad Gita, you should worship Krishna and only Krishna, Krishna is described more completely in Śrīmad-Bhāgavatam. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும், கிருஷ்ணரை மட்டுமே வழிபட வேண்டும் என்று கூறினாலும் கூட அந்த வழிபாட்டை பற்றிய விளக்கங்கள் அனைத்தும் பாகவதத்திலேயே நமக்கு காண கிடைக்கின்றன. Maharaj, Padma Purana explains the rituals of donating Śrīmad-Bhāgavatam that is handwritten by Yajamana, and it must be donated to a speaker who has recited for 7 days. Any reference for donating to public? பத்ம புராணம் ஸ்ரீமத்-பாகவதத்தை வழங்குவது அந்த பாகவதம் அந்த வழங்குபவர் கையாலேயே எழுதப்பட வேண்டும். மேலும் அதை யாருக்கு தர வேண்டும் என்றால் 7 நாட்களாவது அவர் பாகவதத்தை படித்திருக்க வேண்டும், அவருக்கு தர வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் பொதுமக்களுக்கு தானம் செய்வதை பற்றி ஏதாவது விவரங்கள் இருக்கிறதா? Maharaj, Padma Purana says You should write it and give it to somebody. So then what's the question? Is it okay to donate to public? No, normally means those who recite in the Bhagavatam, we're supposed to donate Bhagavatam to them only. But he said, how can, is it
good to donate the Bhagavatam to public or not? You should only donate to Recite, who is speaking Bhagavatam? Speaker. a speaker. Yeah, Bhagavatam speaker. Oh. Can we give it to a person who has not read Bhagavatam at all? So, this verse here this is donated. It doesn't say you give. It doesn't say give to who. So yes, you can give to a speaker or whatever like that. Fine, but and of course we don't want to give to demons. That's preaching to the faithless. But we can give to people who do have some faith, whoever they are. Speaker, when he speaks, he must have already read the Bhagavatam. Why to give him to a speaker who has a Bhagavatam? We have to give Bhagavatam to somebody who has not. Maybe the speaker doesn't have money. He heard from somebody and. Yeah. Well, as I said previously, they didn't have books were not common. முற்காலத்தில் புத்தகங்கள் அதிகமாக பரவலாக இருக்குது. So therefore, for instance, who was it? Was it Śrīmad-Bhāgavatam? Was it? He had to go and get a book from Bengal because Gadadhar didn't have a copy of Bhagavatam and Puri anymore because his tears had washed off the script. ஆச்சாரியார் வங்காளத்திற்கு சென்று ஒரு பாகவதத்தை பிரதி எடுத்துக்கொண்டு கதாதர் பண்டிதரிடம் வர வேண்டியிருந்தது. ஏனென்றால் கதாதர் பண்டிதரிடம் ஏற்கனவே இருந்த பாகவதம் அழிந்து போயிற்று. So generally you have to hire a person to write out the whole script. So to write out all the verses of Bhagavatam may take a long time also. Just to write it out. Then you have to pay somebody. அதற்காக ஒருவரை வாடகைக்கு அமர்த்தி கொண்டு அவரால் எழுதச் செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் அதற்கு அதிக கால அவகாசம் பிடிக்கும். So to have a copy of Bhagavatam was maybe rare, and therefore to donate a copy to the speaker for his reference would be a good act for him. எனவே பாகவதத்தின் பிரதிகள் அபூர்வமாக இருந்த காலத்தில் அது ஒரு பாகவதத்தை பேசக்கூடிய சொற்பொழிவாளருக்கு வழங்குவது சிறந்தது என்று கருதப்பட்டிருக்கலாம். Many may have learned not by looking at the script, simply by hearing from another teacher, that's all. பலரும் பாகவதத்தை படிக்காமலேயே சொற்பொழிவுகளை கேட்டதன் மூலமாகவே பாகவத ஞானத்தை பெற்று இருக்கக்கூடும். We see in modern days, digital media is now on the increase. More people are glued to the mobile and laptop. They prefer to read e-books. And what is suppose the devotee is sending a 5 MB file or 10 MB file of entire Bhagavatam to his friend. It is as good as giving a Bhagavatam, because as we see the days go, next 10 years, we may not have, people will not like to carry a 1 kilo Bhagavatam, each can do 12 kilos of Bhagavatam, because the rooms are so small nowadays, small compact rooms, they don't have a place to keep the books. So what do you think for the future, how what will have this impact? தற்காலத்தில் பார்ப்போமானால் மின்னணுத்துறை வளர்ச்சி அடைந்த நிலையில் ஒருவர் பாகவதத்தை கம்ப்யூட்டரிலிருந்தோ கைபேசியிலிருந்தோ மற்றவருக்கு அனுப்ப முடியும். மேலும் புத்தகங்களை வைக்கும் அளவுக்கு வீடுகளில் இடவசதியும் இல்லை. எனவே எதிர்காலத்தில் இந்த புத்தக விநியோகம் எவ்வாறு நடைபெறும் என்பதை பற்றி உங்களுக்கு. Well, as I said previously, books were all upon the handwritten manuscripts. Then they went into printed books, which were also done by typesetting. Then later on they developed offset printing for books. And then now we have different electronic books. So the medium changes, but the content is the same. காலத்தில் பனை ஓலைகள் எழுதப்பட்டது. அதன் பிறகு அச்சடிக்கும் துறை உண்டாயிற்று. அதுவும் படிப்படியாக வளர்ச்சி அடைந்து இப்பொழுது மின்னணுத்துறை அதிகமாக வளர்ச்சி அடைந்த நிலையில் எதிர்காலத்தில் அவற்றின் விநியோக விதங்களும் மாறுபடும். ஆனாலும் விஷயம் ஒன்றே, பாகவதம் ஒன்று. So the main point is to somehow distribute that knowledge. எனவே இந்த ஞானத்தை எவ்வாறாவது ஒருவருக்கு வழங்க வேண்டும் என்பதே நமது லட்சியம். Maharaj, those who do Bhagavat Saptaha as living, don't they get any benefit by bringing the message of Bhagavatam to so many people? பாகவத சப்தாகத்தை தொழிலாக செய்பவர்களுக்கும் நல்ல பலன் கிடைக்காதா? ஏனென்றால் அந்த அற்புதமான விஷயத்தை மக்களுடைய கவனத்துக்கு அவர்கள் கொண்டு வருகிறார்கள் அல்லவா? Well, if a person is a non-Vaishnava, as we say, to hear from a non-Vaishnava is like taking poison. So he's poisoning a lot of people. So what benefit is that? அவைஷ்ணவர்கள் பாகவதத்தை கூறும் பொழுது அதை கேட்பவர்கள் விஷம் பிடிக்கிறார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. எனவே பலருக்கு விஷத்தை தருவதன் மூலமாக அவருக்கு என்ன நல்ல பலன் கிடைக்கும்? Non-Vaishnava can distribute books instead of speaking. It's better. Huh? Non-Vaishnava, he can distribute books. But generally he won't do that. He won't do it. He gets some commission, he will do it.
வைஷ்ணவர்கள் பாகவதத்தை பேசுவதை விட பாகவதம் புத்தகங்களை வழங்குவது சிறந்ததாகும். Maharaj, is Bhagavatam is Last question. Last question to yeah. Maharaj, yes please. Is Bhagavatam is there only in Kali Yuga, and why Bhagavatam prescribes Nama Sankirtan? Only in other yugas, other processes are there. பாகவதம் கலியுகத்தில் மட்டும்தான் தோன்றியது. அது நாம சங்கீர்த்தனத்தை மட்டுமே கூறுகிறது. ஆனால் இதர யுகங்களில் உள்ள யுக தர்மங்களை பற்றி ஏன் அது கூறுகிறது? Well, the purpose of Nam Sankirtan or any process of bhakti is to always remember Krishna. நாம சங்கீர்த்தனம் அல்லது பக்தியின் எந்த வழிமுறையும் கிருஷ்ணரை நமக்கு நினைவூட்டுவதற்காகவே ஆகும். So in Satya Yuga, they're so qualified, they just remember Krishna. Finished. சத்தியுகத்தில் அதிக தகுதி வாய்ந்தவர்களாக இருந்த காரணத்தினால் அவர்கள் கிருஷ்ணரை நினைவு கூர்ந்தார்கள். So they accomplish, according to the qualification, they can accomplish that memory of Krishna by different means. எனவே அவரவர் தகுதிக்கு ஏற்ப கிருஷ்ணரை நினைவு கூற முடியும். Hare Krishna. As we have seen in today's verse, that Bhagavatam has to be worshipped. So we have placed the Bhagavatam not on a golden throne, but it looks like a golden color. The golden cloth is there. So Maharaj will be doing a puja, and later we'll have pledges offered, and we'll be praying for all the devotees who have bought the Bhagavatam or distributed Bhagavatam to others. மகாராஜா பாகவதத்துக்கு பூஜை செய்ய வழங்கப்படும். So I'll be today's verse and the next 4 verse glorifies Bhagavatam. I'll chant those mantra and go to Kirtan. Rajante tavadanyani puranani sadam gane yavat Bhagavatam naiva shruyate amrita sagaram sarva vedanta saram hi Shri Bhagavatam ishyate tat rasamrita triptasya nanyatra syadratihi kvachit nimnaghanam yata ganga devanam achyuto yata vaishnavanam yata sambhu purananam idam tata kshetranam chaiva sarvesham yata kashihi anuttama tata purana vratanam Śrīmad-Bhāgavatam dvijaha Śrīmad-Bhāgavatam puranam amalam yad vaishnavanam priyam yasmin paramāṁ ekam amalam jnanam param gīyate tatra jnana viragya bhakta sahitam naishkarmyam avishkitam tachinvan supatan vicharena paro bhaktya vimucye naraha. Mantra Śrīmad-Bhāgavatam ki. Bhagavatam Arati. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Aschatya Deshatarine. Namaste Gauravani Shunyavadi Mridanga Adesha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Mridanga Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Jayo Prabhupada, Jai Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaur. Śrīmad-Bhāgavatam Amalam Purāṇam ki, Shri Veda Vyasa ji ki, Srila Prabhupada ki, Antara Śrīmad-Bhāgavatam ki. Hare Krishna. So as we are told yesterday, as Maharaj also mentioned, that the entire month of this month is very auspicious when somebody buys Bhagavad Gita, read Bhagavatam or distributes. So those devotees are not taken even one pledge, or already you have taken pledge and you want to distribute more after hearing today's inspiring class, can please come here, give a name to Amrinder Prabhu and take the blessings from Maharaj. The books will be delivered later. The first one thing I would like to inform is that Amrinder Prabhu, you can note the name. One Mr. Satish Kumar from Nandambakam, he will be donating 10 Bhagavad Gitas every month throughout the Haribol. Devotees can come here and take the rose flowers. Where's the rose flowers? Even online also, you can tell the names. We'll take the pledges on your behalf. Prabhu, you can take blessings from Maharaj. Janakiram Prabhu, he has pledged one set of Bhagavatam. Next, Jyoti Mataji, how many books? 5? One set of Bhagavatam. One set means 12 volumes. 18 volumes are there. Not Rajiv Lochan Das, one set Bhagavatam. You have to tell you are going to buy for yourself or you are going to sponsor. There are two ways you can do. You can tell either temple can give this to needy devotees, or you want to take it to yourself. You want to sponsor. You tell your name and phone number. Next. Shyam Murari Das, one set Bhagavatam for sponsorship. Shyam Murari Das. Balamurthy Prabhu wants to sponsor one for free distribution, once in Bhagavatam. Hari Bol, Jandavad. Anantama Mataji, one set for sponsoring for a needy one. Yeah. And Vishwanath, one set. Dameshwari Mataji, one set. Free, ungalukku osarama kudukuradhukka.
கொடுக்கறதுக்கு. ஓ, முருகன் பிரபுஸ் Murugesh Prabhu, please come. He is going to donate to Mataji. So your books will be given later. Antaratma Prabhu, 3 sets of Bhagavatam. Haribo. Sponsorship, or you want to give to one for himself and 2 for sponsorship? Devotees were asking about the rates of Śrīmad-Bhāgavatam. So these are specially discounted rates for the Bhādra Purnima. Tamil is 5,500. Telugu, Uriya is also 5,500. Hindi, Bengali, these are 5,000. And English is 6,900. So these are specially discounted rates. Yeah, so original prices are Tamil is 6,800, English is 8,700. So these are special rates. Yeah. And just for the information of all the devotees assembled here, because of the rising paper costs and the printing costs, publishing costs, so the rates are being revised by the Bhaktivedanta Book Trust by almost 35 to 40%. So Śrīmad-Bhāgavatam in English would after Bhādra Purnima would be costing more than 11,000 rupees. So devotees who want to buy for themselves, they want to gift, or they want to buy and keep a set which they would like to give somebody else later, can also do that now. Rao Prabhu is saying 1 set. He'll be giving to the Chaitanya Charitamrita set. He'll be giving to our engineer who was very involved in our temple construction, KG Balasubramaniam, on his 80th birthday. Bhakti Mai Mataji, 1 set Bhagavatam. So I request all devotees who have pledged, kindly contact me for further details of transfer of Lakshmi and what language you want to sponsor, what language you want to take. Kindly contact me after this. If there are any online pledges, you can also announce. We are waiting for the names. Hare Krishna. Still the offer is open for the entire month, so devotees can keep sponsoring and buying. It is unlimited, and get the mercy of Srila Prabhupada. So now we all can go and take prasadam. You please spread this message to your friends also about the benefit. Today's shloka and the next few slokas from the Bhagavatam simply glorifies Bhagavatam completely. You just have to download in your WhatsApp and keep sending this information so that more people can come to understanding. Thank you very much. You can take the photo of this particular asan and keep it as a WhatsApp status. On the WhatsApp status, I will check.